amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, toda com a boca suja que eu tava tomando café. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês, né, um pouquinho, né, do nosso dia. Nosso dia não, entre aspas, né, que eu não vou gravar o dia todo. Eu tenho que limpar a geladeira, o congelador, né, que tá precisando já dar uma limpada. E fazer a organização diária, né, da casa. Preciso também, né, dar uma limpada no banheiro, como eu limpo todos os dias. E ajeitar a casa, tá uma bagunça, né? Acabamos de tomar café, tá aqui as coisas. O Vinícius ainda derrubou meu café aqui no tapete, vou ter que limpar esse tapete todo. Mas enfim, né? Tem roupa dele aqui também pra passar, mas não vou passar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, né? E demora muito. E eu ainda quero editar esse vídeo ainda hoje. Eu vou ajeitar a casa, né? A organização do dia a dia mesmo. Agora eu vou lá limpar a geladeira e o congelador, que tá assim, sabe? Precisando de dar uma limpada organizada, tirar o que presta e o que não presta, né? Que fica muito tempo na geladeira e acaba estragando. Mas é isso. Bora lá pro vídeo. Acabei de lavar aqui a louça, tá vendo? Aqui já tá a mistura que vai fazer, que é o frango. E aqui eu já botei sabão em pó e que boa. Vou até botar água agora pra já limpar a geladeira. Eu vou usar sabão em pó, que boa, né? E detergente de lavar prato. Que aí limpa mais. Deixa eu mostrar pra vocês como tá a geladeira. Ó, o freezer tá assim, tá vendo? Tá bem sujo. Peraí. Ai. Ó pra isso. Como tá. Tá vendo? Tá, tipo assim, muito sujo. Aqui em cima também, vendo? As portas tá bem sujinha. E embaixo tá tudo desorganizado. Olha só a bagunça que tá essa geladeira, tá vendo? Tá bem bagunçado. Vou dar uma arrumada, né? E como a gente já vai ajeitar, comprar as coisas que tá faltando, a geladeira tem que estar limpinha, né? Então vou dar uma organizada bem, sabe? Daquele jeito. Eu vou dar bem uma lavada daquelas. Olha como tá. Esse aqui tá muito sujo, muito sujo. Então eu vou limpar tudo. E é isso. Bora lá, né? When it hurts like this. Climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this. We hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this. When
climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like. But that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this. We hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, when it hurts like this. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like. But that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this. We hold each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, never like, never like, never like, never like, never like, when it hurts like this, when it hurts like this. We climb the greatest heights, jump down and have a fight, and that's all we'll ever like. But that can never
Tá vendo? Aqui também, olha a diferença disso aqui, gente. Tava podre, sabe o que é podre? Tava muito preto, deixei tudo bem branquinho. Aqui também nessa parte, não sei se vocês lembram, mas tava bem sujinho, ó. Aí limpei tudo, tá vendo? Tá tudo bem limpinho. Agora eu vou botar as coisas aqui e as prateleiras aqui. Limpei, tá vendo todo, até aqui embaixo. Vocês viram que o Vinícius até me ajudou, né? E aqui também, olha só, bem limpinha. Olha, vocês lembram como tava aqui embaixo? Olha como tá, bem limpinho. Tá vendo? Tem umas pintinhas pretas, mas vou passar o pano pra sair. Limpei também aqui, que tava assim, podre, olha. Tá vendo? Bem limpinho. Também limpei aqui, tá vendo? Tudo limpinho. Agora eu vou botar as coisas aqui dentro. E olha só a bagunça. Essa daqui é coisa estragada pra jogar fora. Aqui tem algumas coisas, olha só. Lavei também aqui essa baciazinha que fica lá embaixo, né? De botar as verduras e tudo mais. Aí limpei tudo, tava bem sujinha também. Aqui tem algumas coisas que vai pro congelador e tudo mais. Então é isso. Bora lá arrumar tudo, né? Change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, each other high, but we fall 1,000 times. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's... Pronto, a geladeira tá limpinha e organizada, olha só. Tudo bem limpinho e organizado. Arrumei aqui, tá vendo? As merendas de Vinícius aqui, mas tá tudo certinho. E aqui eu mostrei pra vocês, se não me engano, mas ó, arrumadinho. Agora eu tô aqui preparando a feijão. E dessa vez sem falar várias, eu vou tocando também arroz, né? Só feijão.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. Lá embaixo tomando um banho. Aqui foi manhã que chegou, né? Ali as roupas que tava na bacia que eu botei Vinícius pra tomar banho lá embaixo. Tirei a metade dali dos tapetes pra lavar. E é isso, a casa tá toda arrumadinha, né? Agora eu vou lá embaixo pra terminar de dar banho em Vinícius e lavar o tapete. Quer deixar o cabelo lavar? Bom, meus amores, como vocês viram aí, já organizei a casa toda, né? Tá tudo arrumadinho, agora só vou fazer passar pano mesmo, né? Mas vocês tá cansado de ver, né? Mas enfim, como vocês viram aí, minha mãe veio pra cá, né? E aí depois ela foi embora depois do almoço, né? Mais ou menos. E é isso, né? Já limpei tudo, a cozinha tá toda limpinha, né? E já tá ali as coisas separadas, né, pra janta mais tarde. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já clica muito em gostei, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo chegar a notificação pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo.